So hello guys, I'm back. I'm back with another, you know, Unity tutorial, and uh, and I would like to address one thing here. ఈ వీడియోలో I would like to address one thing that is uh, ఎవరైతే బ్లెండర్ వీడియోస్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారో ఓన్లీ బ్లెండర్ వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు బ్లెండర్ వీడియోస్ రావట్లేదు అనుకోవద్దు. నేను ఇది ఎందుకు రావట్లేదు అంటే వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్ మోడలింగ్ అండ్ థింగ్స్ ఐ డిడ్ in the past, like in the past few days before, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ గేమ్ చేస్తున్నాం కదా, దీన్ని చేస్తున్న కొద్దీ మధ్యలో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇందులో యూజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇందులో ఉంది కదా, మనం అక్కడ మోడల్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇక్కడ పెడతా. అండ్ అప్పుడే మీకు రిగ్గింగ్ యానిమేషన్ అప్పుడే చెప్తా. ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ యూనిటీ అండ్ బ్లెండర్ పైప్ లైన్ సో దట్ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఎలా తీసుకొస్తారు, రైట్? సో ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ బ్లెండర్ టు యూనిటీ ఫ్లో కూడా ఎలా వర్క్ అవుతుంది. బ్లెండర్కి యూనిటీకి రావాలి అంటే బ్లెండర్కి ఎలా రిగ్ చేస్తాము, హౌ వి యానిమేట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ వుడ్ ఫర్దర్ డిస్కస్. ఓకే, సో బ్లెండర్ గైస్, డోంట్ వరీ, మీ వీడియోస్ నేనేం ఆపలేదు. I'm going to do the videos, but I'm trying to combine the I'm trying to explain you guys the pipeline, blended to Unity flow. అసలు టోటల్గా గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయ్యి ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, 3D 2D అన్ని. దట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ విత్ బ్లాకింగ్. ఈ వీడియోలో నేను బ్లాకింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను. దట్స్ వై ఓకే, దట్ దట్స్ అనదర్ మ్యాటర్. అది చెప్పాలనుకున్నాను బికాస్ బ్లెండర్ వాళ్ళు రావట్లేదని అడగొచ్చు అని ముందే చెప్తున్నా. అండ్ యా, సో కమింగ్ టు ద యూనిటీ. So this, whatever the topic we are going for today in this video, there is a little complex thing here. మనం అంటే కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు, అర్థమైతే చాలా ఈజీ. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్, అర్థం చేసుకోవడమే కష్టం. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ క్లాస్ కాల్డ్ ఈవెంట్ మేనేజర్. ఓకే, this event manager, using this event manager we are going to trigger some events, we are going to add some events. Okay, వీటిని ఎలా చేస్తాం అసలు? గేమ్ ఈవెంట్ అంటున్నా కదా, అది ఏంటి? యూ వుడ్ లైక్ టు నో, రైట్? ఓకే, సో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, గేమ్ ఈవెంట్ అంటే ఏం లేదు. గేమ్ ఈవెంట్ హియర్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. గేమ్ ఈవెంట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్, అది ఒక క్లాస్ అనుకోండి, దాన్ని ఇంటర్ఫేస్గా మారుస్తాను. ఓకే, గేమ్ ఈవెంట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నేను ఏ క్లాస్ని అయితే గేమ్ ఈవెంట్ చేస్తానో దాన్ని నేను యాడ్ లిజనర్ చేసి, ఐ విల్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్, ఐ విల్ సబ్స్క్రైబ్ దట్, అండ్ ఐ విల్ సే ఐ విల్ ట్రిగర్ దట్ ఈవెంట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, నేను దాన్ని యాడ్ చేస్తాను లిజనర్స్లో. ఐ వుడ్ లైక్ ద యూనిటీ టు లిజన్ టు దాట్. లిజన్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఐమ్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక క్లాస్ని అక్కడ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాను, న్యూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇన్ దాట్, ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఆ డేటా అలాగే ఉంటుంది, రైట్? మనం దాన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ట్రిగర్ చేసుకొని, వి కాల్ దట్ ట్రిగర్, యూజింగ్ ద ట్రిగర్ ఇన్ ఈవెంట్ మేనేజర్, అండ్ దాన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. ద స్కోప్, రీయూజబిలిటీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్? స్కేలబిలిటీ అండ్ రీయూజబిలిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? మీకు ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు కోడ్ ఎంత స్కేలబుల్ ఉంది, ఎంత రీడబుల్ ఉంది, ఎంత యూనో అండర్స్టాండింగ్గా ఉంది, ఎంత క్లీన్గా ఉంది, రైట్? ఎంత ఆప్టిమైజ్డ్గా ఉంది, ఇవే చూస్తారు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు డూ దోస్ థింగ్స్, రైట్? రీయూజబిలిటీ ఈజ్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద కోడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ రీయూజబుల్, ఇట్ ఇస్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అపార్ట్, సో నేను ఫస్ట్ కోడ్లోకి వచ్చేస్తున్నా. First, I would like to create a C# class called event manager. Okay, so this event manager is going to hold all the data for adding listeners. As a simple, నేను అంతకుముందు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, delegates, observe pattern and all these things. That is what we are going to do. We are going to use delegates. We are going to use what we say generic methods and generic delegates. All these things we are going to use, static things, lot of things I will going to explain one by one. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నేను బేసిక్స్ అవన్నీ ఆల్రెడీ నేను మీకు బిల్డ్ చేస్తూ వచ్చాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, okay, so delegates and events, you already know it's an event, and the delegate is a pointer. We point to that something, some method, మనం పాయింట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెడతాము.
దాని ఈవెంట్ చూస్ చేసి మనం కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది జరిగినప్పుడు ఇది కాల్ చెయ్యి అని రాస్తుంది ఈవెంట్తో, రైట్? అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ ఆల్రెడీ told you in the basic classes. If you didn't remember it, go and check that classes. Okay, don't um, forget. Right, so let's get into the topic. Okay, we are going to write the code. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి, అప్పటికి కూడా అర్థం కాకపోతే నన్ను డౌట్స్ అడగండి, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో డోంట్ సిట్ లైక్ దట్. అండ్ యా, in the event manager, what we are going to use is an update and also the start and awake, all these things. So I would like to first of all make this, and of course this is in the namespace. Whatever the namespace we created, that one will be our namespace here. Namespace game. Okay, namespace game అనుకుందాం. ఓకే, సో దీన్ని నేమ్ స్పేస్లో పెట్టాను. ఇప్పుడు ఈవెంట్ మేనేజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఐ కంట్రోలర్ అండ్ ఆల్సో ఐ టిక్కబుల్ ఆర్ టిక్, వాట్ ఎవర్. నేను టిక్ అని రాశాను. ఓకే, అక్కడ టిక్ అని రాశాను, రైట్? యా, సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఎర్రర్ వస్తున్నాయి. ఏంటిది? ఇంప్లిమెంట్ ద ఇంటర్ఫేస్ అంటుంది, రైట్? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దాట్. ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ దాట్, రైట్? ఓకే, నౌ ఇంప్లిమెంట్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఇవన్నీ తీసేద్దాం, వీ డోంట్ నీడ్ దీస్ థింగ్స్. 3 times క్లిక్ చేస్తే హోల్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ అయ్యింది. స్టార్ట్ అండ్ అప్డేట్ వీ డోంట్ నీడ్, వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద స్టార్ట్ అండ్ అప్డేట్. టిక్లో కూడా ఆన్ అప్డేట్ ఉంది కదా, సో వీ డోంట్ నీడ్ దాట్. వీ కెన్ మేక్ దిస్ ఎ రీజియన్. Region hashtag region a name ఇవ్వచ్చు. like I would say controller method. So whatever it is, interface and methods అందాం. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ అంటున్నా. సింపుల్గా మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. ఎండ్ రీజియన్ అంటున్నా. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ ద రీజియన్ ఫర్ నౌ. మనకి ఇప్పుడు దాంతో పని లేదు, తర్వాత అవసరం ఉంది, నేను చెప్తాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో. ఇప్పుడు మనం మనం యాక్చువల్గా ఈ ఈవెంట్ మేనేజర్ యొక్క బేసిక్ ఉద్దేశం ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్క్రైబ్ సమ్ మెథడ్, సమ్ క్లాసెస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ లిజనర్స్ అనమాట. యూనిటీని లిజన్ చేసేలాగా మనం చేస్తాం. సో ఫర్ దట్ సింప్లీ వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ క్యూ దీస్ థింగ్స్, రైట్? మనం సో దానికంటూ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ బూల్. క్రియేటింగ్ ఎ బూల్ కాల్ limit processing, I will call it. Okay, limit process. Okay, limit process is equal to, it will be false at the start. After some exception, that will be going to true, and I will create an int of time, that how much time I should be using for the queuing process. Okay, క్యూయింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఒక క్యూలో పెడుతున్నా, దాని తర్వాత ఒకటి అయ్యేలాగా అని జస్ట్ అంటే అలా గుర్తుండడానికి నేను ఓన్లీ వేరియబుల్ రాసుకుంటున్నా. క్యూ అంటే నేను, మీరు మళ్ళీ క్యూ స్టాక్ వాటిలోకి వెళ్ళకండి. ఓకే, క్యూ ప్రాసెస్, నో క్యూ టైమ్ అందాం. క్యూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, టేక్ ఇట్ యాజ్ సెకండ్స్. ఓకే, ఓకే, సో మనకి ఎంత ప్రాసెస్ లిమిట్ అవ్వాలా వద్దా అండ్ క్యూ టైం ఎంత అనేది రెండు బూల్స్ రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, అంటే ఒక దాని తర్వాత లైక్ ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఇంత ఒక ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇంత 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 టైం తీసుకో అని ఉంటుంది కదా, అది. ఓకే, ఇప్పుడు I am going to create something called static class that you already know. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ ఆల్రెడీ నో. నేను ఈవెంట్ మేనేజర్ని స్టాటిక్ చేయాలనుకుంటున్నా, బికాస్ event manager is going to be only one class in the whole project. Okay, event manager static అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఒకటే ఉంటుంది, రైట్? ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నా. Instance is equal to, first it would be null. I will make this instance after that. Okay, first మనకి ఈవెంట్ మేనేజర్ అయితే స్టాటిక్ అయింది, రైట్? నౌ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ వాంట్, రైట్? నౌ ఓకే, దట్స్ కూల్. అండ్ యా, దిస్ కెన్ బి ప్రైవేట్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ నల్, తర్వాత మనం ఎట్లా దాన్ని సపరేట్గా యాక్సెస్ చేయం కాబట్టి ప్రైవేట్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఐ వాంట్ అన్ అనదర్ స్టాటిక్ bool to control all over the project whether the event manager is destroyed or not. Okay, is destroyed.
is equal to false. Okay, అంటే ఇది డెస్ట్రాయ్ అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఈవెంట్ మేనేజర్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ డెస్ట్రాయ్ అయిందా ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి నాకు ఒక బూల్ కావాలి. సో ఐ క్రియేటెడ్ దాట్. ఓకే, నా ఇది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. Now coming to the delegates. Now I will create an delegate let that will take argument as generic, and that generic class I will make it the type as game event. Okay, నేను ఏ క్లాస్ని అయితే డెలిగేట్లో పాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, డెలిగేట్తో దేని పాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, గేమ్ ఈవెంట్స్ని. సో నేను ఏమంటా అంటే జనరిక్ టైప్ ఇస్తాను, టీ టైప్ ఇస్తాను, బట్ టైప్ టీ అంటున్నా, జనరిక్ చేయట్లేదు దాన్ని. ఆ టైప్ని నేను గేమ్ ఈవెంట్ అంటా. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ పబ్లిక్ డెలిగేట్ void delegate event delegate. Let's make this t where arguments as t and e is the variable, takes the argument as t, and but we will say where t is game event అంటున్నా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే సో ఇక్కడ గేమ్ ఈవెంట్ మనకి ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ game event we haven't created a class called game event kada. So we'll create that game event. Okay, అది మామూలుగా మనం C# స్క్రిప్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే జస్ట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ స్క్రిప్ట్, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో క్రియేట్ C# గేమ్ ఈవెంట్. ఓకే, గేమ్ ఈవెంట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాము. సో we created the game event class. This game event class is going to be our interface అనమాట. సో మనం ఇక్కడ జనరిక్ క్లాస్ రాసినాం కదా, ఇప్పుడు పోయింది చూడండి ఎర్రర్. ఇప్పుడు జనరిక్ క్లాస్ ఏంటి, మనం నార్మల్గా ఎలా దానికి సపరేట్ దానికి కావాల్సిన పారామీటర్, దానికి కావాల్సిన టైప్ అది తీసుకుంటుంది. కాకపోతే మనం ఏమంటున్నాం, మనకు ఓన్లీ కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తంలో మనం చేసేది ఓన్లీ గేమ్ ఈవెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కదా. సో యాడ్ లిజనర్ గేమ్ ఈవెంట్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి నేనేమన్నా టీ తీసుకో, బట్ టీ గేమ్ ఈవెంట్ అయితేనే తీసుకో, లేకపోతే తీసుకోకు అంటున్నాను. సో నేను ఏ క్లాస్ అయితే గేమ్ ఈవెంట్ చేస్తానో అది మాత్రమే తీసుకుంటుంది, మిగతా వాటిని తీసుకోదు. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ మనకి ఇంకొక ఈవెంట్ తీసుకుంటాం, ఈవెంట్ డెలిగేట్ తీసుకుంటాం. దాట్ ఈస్ going to take our game event as a variable. Okay, it is going to take our game event as a variable argument అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో పబ్లిక్ delegate void, and this I will name as event delegate and takes an argument game event, and I will just call it e. Okay, సో ఫస్ట్ మనం గేమ్ ఈవెంట్ క్లాస్ని స్టాటిక్ చేసినాం, తర్వాత అసలు అది ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఉందా లేదా అని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఒక బూల్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో యూ ఆల్ నో బూల్ అంటే 12 ఫాల్స్ అండ్ ఇంట్ అంటే 1 2 3 4 5 6 అలా అనమాట. సో అందుకే నేను సెకండ్స్ని 20 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నాను. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక స్టాక్ మీకు అందరికీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్టాక్ క్యూ మామూలుగా ఏమిటి, ఇన్ని లెవెల్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, లెవెల్ ఆఫ్ లిజనర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ 20 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ తీసుకో, రైట్? సో టు మేక్ ఇట్ లైక్ లైట్ వెయిట్, మరీ హెవీ కాకుండా ఒకటేసారి అన్నీ జరిగితే మళ్ళీ హ్యాంగ్ అయిపోయే సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి మనకి మొబైల్. సో అందుకోసం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఈవెంట్ డెలిగేట్. యూ ఆల్ నో, నేను ఆల్రెడీ ఐ థింక్ బేసిక్స్ క్లాస్లో చెప్పాను ఈవెంట్ డెలిగేట్ అంటే ఏంటిదని. ఈవెంట్ డెలిగేట్ ఈజ్ అ పాయింటర్. సో నేనేం చేసా, నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పా, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ గేమ్ ఈవెంట్ క్లాస్ that we are going to add listeners. మరి యాడ్ లిజనర్స్ చేయడం అంటే ఏంటి, సింపుల్గా సబ్స్క్రిప్షన్స్, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పాయింట్, మనకు ఒక పాయింటర్ కావాలి, మన ఆ పాయింటర్ ఓన్లీ గేమ్ ఈవెంట్నే తీసుకోవాలి నాకు, కాబట్టి నేను టీ పాస్ చేసా, బట్ టీ వుడ్ బి ఓన్లీ గేమ్ ఈవెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈవెంట్ డెలిగేట్ గేమ్ ఈవెంట్ విచ్ టేక్స్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. I will create an another generic things which hold these events. ఓకే, నేను అది క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు.
that can be private or public, అది మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రీడ్ ఓన్లీ. సో రీడ్ ఓన్లీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. రీడ్ ఓన్లీ అంటే అది యూ కెనాట్ ఎడిట్ ఇన్ ద రన్ టైమ్. రన్ టైంలో యూ కెనాట్ ఎడిట్, కాకపోతే స్క్రిప్ట్లో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ రైట్ నౌ వీ డోంట్ నీడ్ దట్. అండ్ యా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ డిక్షనరీ. ఇన్ దిస్ డిక్షనరీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ type and I'm going to tell the event delegate. Okay, now finally the time dictionary మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైం. సో డిక్షనరీ అంటే ఏంటిది? సింపుల్. అంటే డిక్షనరీ అంటే మనం చదువుకునే డిక్షనరీ కాదు, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వన్. వీ విల్ బీ క్రియేటింగ్ సింపుల్గా, అంటే టైప్ ఆఫ్ మనం చదువుకునే డిక్షనరీ అని చెప్పొచ్చు. మనం డిక్షనరీలో వెతుక్కుంటాం, రైట్? మనం వెతుకున్నాం, కీస్ వెతుక్కుంటాం. ఎలా ఈ పద ఫర్ సపోజ్ ఒక తెలుగులో ఒక పదానికి మీనింగ్ కావాలంటే యూ వుడ్ గో అండ్ సెర్చ్ ద నేమ్, రైట్? సో హియర్ ద డిక్షనరీ కూడా అంతే. We are creating a dictionary with a key and a value. Dictionary is just a generic types with a key value pair. Okay, అవి కీని వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటే అండ్ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ యూజింగ్ ద కీ. ఎలాగైతే మనం డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి కీ అంటే నేమ్ చూసి దాని మీనింగ్ వెతుక్కుంటామో, ఇక్కడ కూడా మనం స్టోర్ చేసే కీ అండ్ వాల్యూ. కీ అంటే దాన్ని పాయింట్ చేసి, అంటే ఇది ఈ వాల్యూ దీనికి సంబంధించింది అని మనం పెడుతున్నాం అనమాట. డిక్షనరీలో మనం పెడతాం. అండ్ డిక్షనరీ ఈజ్ ఎ జనరిక్ థింగ్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు యూస్. ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, సో మర్చిపోకండి నేను చెప్తున్నా. అండ్ కీ నార్మల్గా మనం ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ సమ్ క్యారెక్టర్ నేమ్స్ అనుకుందాం డిక్షనరీలో, ఆర్ సమ్ ఇన్వెంటరీ క్రియేట్ చేశారు. లైక్ ఇప్పుడు పబ్జీలో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ యూ హ్యావ్ బ్యాగ్స్, రైట్? బ్యాగ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెంటరీ. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మనం అది ఏం చేయొచ్చు, డిక్షనరీ యూజ్ చేసి యూ కెన్ స్టోర్ దట్ ఆల్ దట్ ఐటమ్స్. గన్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్, దానికి సంబంధించిన యామో అవన్నీ పెడతాం. దానికి ఒక కీ ఇస్తాం. ఈ కీ దీనికి సంబంధించింది, ఈ కీ దీనికి సంబంధించింది, ఈ కీ దీనికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి డిక్షనరీలో స్టోర్ అయిపోతుంది. వెన్ యూ గెట్ దట్ యూజింగ్ దట్ నేమ్, డిక్షనరీలో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు యూనిటీ వాడు, అది యూజ్ చేస్తే మనకు ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ డిక్షనరీస్ మెయిన్ పర్పస్. అయితే ఇక్కడ మన ఈవెంట్ డెలిగేట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్? ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ సిస్టమ్ టైప్, రైట్? సో వీ విల్ సే సిస్టమ్ dot type. System dot type. Our key is going to be the type. Okay, type ఏంటిది అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. And value that we are going to get is event delegate, right? So that event delegate ఇది ఒకటే, right? So that event delegate I am written and I will give this a name delegate and I will say new dictionary. Yes, of course dictionary మీరు ఒకసారి చేశారు అంటే you need to అండ్ డెలిగేట్ అనే స్మాల్ లెటర్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా, సో ఎస్ అంట డెలిగేట్స్ అని. ఓకే, సో వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ఎ డిక్షనరీ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇన్స్టెన్స్, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ గెట్ దట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ఎ నల్ రిఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్. సో కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ స్మాల్ సో దట్ మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఐ థింక్. ఓకే, so I have created a dictionary with delegate event that takes a delegate event, and also I am going to create another dictionary which is also a read only with a different name అనమాట. ఇప్పుడు ఇది రైట్, ప్రైవేట్ రీడ్ ఓన్లీ. డిఫరెంట్ టైప్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఐ విల్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ. అంటే అన్నీ యూజ్ చేస్తామని కాదు, బట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్. మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మీకు యూనో మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్లో అవసరం రావచ్చు. సో అప్పటికప్పుడు రాయడం అంటే మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి హెడేక్, రైట్? సో రాసేటప్పుడే స్కేలబుల్ రాయాలి, రైట్? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో ఈవెంట్ delegate again, that I will say delegate look up. Okay, we're going to look the delegate with this, so I am going to name it delegate look up is equal to new dictionary, and that you already know, it will already give, and another dictionary with the delegate. Now see, sorry, my bad. So ikkada first is type system and another delegate, right? Is correct, eh? But another thing, the second one is going to be the delegate. I forgot that actually. ఇక్కడ టైప్ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాము, డెలిగేట్ని కీగా ఇచ్చాము. ఇప్పుడు డెలిగేట్ని సిస్టమ్ డాట్ డెలిగేట్ అంటాం. ఓకే, డెలిగేట్ని వాల్యూగా తీసుకొని వీ విల్ గెట్ ద డెలిగేట్. అంటే ఫస్ట్ అయితే డెలిగేట్స్ని డిక్షనరీలో సేవ్ చేసినాం. సో వీ క్రియేటెడ్ ఎ డిక్షనరీ. నౌ ఇన్ ద డిక్షనరీ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ బై ద డెలిగేట్ టైప్, రైట్? సో అందుకే నేను డెలిగేట్ అని సపరేట్గా ఒక డిక్షనరీ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఈవెంట్ డెలిగేట్. దాని టైప్ మీకు అది అర్థం కాకపోవచ్చు, అఫ్ కోర్స్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది.
క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఐ విల్ క్లియర్లీ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ డిక్షనరీ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన, దట్ డిక్షనరీ వీఆర్ గివింగ్ సిస్టమ్ డాట్ టైప్ యాజ్ కీ అండ్ ఈవెంట్ డెలిగేట్ యాజ్ వాల్యూ. సో టైప్ని బట్టి మనం ఈవెంట్ డెలిగేట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. బట్ సెకండ్ డిక్షనరీలో వీఆర్ గివింగ్ డెలిగేట్ హ్యాస్ కీ అండ్ గెట్టింగ్ ద డెలిగేట్ యాజ్ ఈవెంట్. సో మనం డెలిగేట్ టైప్ ఇక్కడ డెలిగేట్ అని చెప్పేస్తున్నాం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, డోంట్ వాంట్ టు గ్రాబ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ అగైన్ ప్రైవేట్ రీడ్ ఓన్లీ డిక్షనరీ దిస్ టైమ్. అగైన్ దిస్ టైమ్ నేనేం చేస్తాను అంటే కీ డెలిగేట్ ఇస్తాను, బట్ ఐ విల్ సే ద వాల్యూ విల్ బీ బూల్. ఓకే, ద వాల్యూ విల్ బీ బూల్. అది ఎందుకు చెప్తా. సిస్టమ్ డాట్ డెలిగేట్ అండ్ బూల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ బూల్. సో అది ఉందా లేదా సింపుల్. బూల్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, యూ ఆల్రెడీ నో రైట్. సో అది ఉందా లేదా, ఆ డెలిగేట్ టైప్ మనం ఇచ్చాము, బట్ అది ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి కదా. సో దట్స్ వై ఐ నేమ్ ఇట్ బూల్. ఓకే, సో I will name it once lookup. Okay, ఓకే, ఒకసారి లుకప్ అంటే ఉందంటే, ఒకసారి ఉందని చూసావంటే అంతే, ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ప్రెటీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ గైస్, బట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ పార్ట్స్లో చెప్తే ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది. బట్ అట్లీస్ట్ కొంచెమన్నా నేను ఈవెంట్ మేనేజర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో పార్ట్ చెప్తాను. మొత్తం ఒకసారి చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయేటట్టున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ చెప్తుంటే నాకే ఎక్కడ ఏం రాసానో అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, so we have created three dictionaries, one with the type system.type, one with the type delegate, so two with the type delegate, and two will be having values as a event delegate, one will be having the bool. Okay, ఒకటి టైప్ డిఫైన్ చేయడానికి, ఒకటి టైప్ తెచ్చుకోవడానికి, ఒకటి టైప్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి we are created three dictionaries. Okay, now I will again create an public read only uh, an event queue. Okay, event queue andam. Okay, event QUE, sorry, wrote the spelling again. QUEU, yeah, Q is equal to new. Okay, yeah, Q Q underscore better. Okay, okay, Q. Okay, is spelling QUEQ underscore QUEQ. Okay, it's a type of Q. అంటే మనం ఇప్పటిదాకా చేసింది అదే కదా, నేను చెప్పాను కదా క్యూకి టైం ఉంది. సో ఎంతవరకు మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, నేను స్టాక్ క్యూ గురించి చెప్పాను. క్యూ ఈజ్ లైక్ వన్ బై వన్ యాడ్ అవుతుంటుంది. ఇట్స్ అ స్టోరేజ్ టైప్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఎవ్రీ సిస్టంలో ఉంటుంది. ఆల్ ద సిఎస్సి గైస్, ఆల్ ది థింగ్ యూ గైస్ నో దీస్ థింగ్స్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. నార్మల్గా మనకి స్టాక్, హీప్, క్యూ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దీస్ థింగ్స్ యూఆర్ లైక్ స్టోరేజ్ థింగ్స్ అండ్ యూ గెట్ ఇట్ వన్ బై వన్, రైట్. స్టాక్లో అయితే ఒకదాని తర్వాత పెడతావు, బట్ అండ్ పైన పెట్టింది గుంచుతావు. క్యూలో అలా కాదు, ఫస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే బయటకు వస్తుంది అలాగా, రైట్. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, యూ గైస్ నో దిస్, రైట్. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇవన్నీ డిక్షనరీస్ అన్ని పెట్టడానికి ఒక క్యూ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సింపుల్గా. అండ్ ఐ విల్ సే క్యూ. ఇవన్నీ పెట్టడానికి ఐ క్రియేటెడ్ ఏ క్యూ. నౌ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ క్రియేటెడ్ అవర్ వేరియబుల్స్. రిక్వైర్డ్ వేరియబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం, రైట్. బట్ థింగ్ ఈజ్, మనం ఈవెంట్ మేనేజర్ని స్టాటిక్ చేసాం, ఆఫ్ కోర్స్ స్టాటిక్ చేసాం, రైట్. బట్ వీ డిడ్ంట్ క్రియేట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్. సో దట్ ఇన్స్టెన్స్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయను. ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ సమ్వేర్ అన్ అదర్ క్లాస్, దట్ విల్ బి అవర్ రిజిస్ట్రీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఆర్ కంటెక్స్ట్ కంట్రోలర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆ స్టాటిక్ మెథడ్ని రాసుకోవాలి కదా. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ మెథడ్, రైట్. సో పబ్లిక్ static, I would say event manager is our class, and I will say instance. This instance we are going to add as a controller. Okay, మన controller create చేస్తున్నాం కదా, యాడ్ చేస్తున్నాం. Of course event manager is a controller, right. So we need to add the controller in order to make an instance. So yeah, I will write a static, and of course static things we can also add the static things. నేను చెప్తాను ఎలాగో. సో గెట్ అంటాను. గెట్ అండ్ సెటర్స్ యూ ఆల్రెడీ నో. ఐ థింక్ గెట్ సెటర్స్ గురించి నేను చెప్పే ఉంటా. ఇఫ్ నాట్
whatever the variable we created, bool variable, is destroyed. If it is not is destroyed and instance is not equal to null. రెండు కండిషన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి. ఓకే, అండర్ స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే, ఇన్స్టె డిస్ట్రాయ్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు అండ్ ఇన్స్టెన్స్ నల్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నా అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈవెంట్ మేనేజర్ అంట. సో ఈవెంట్ మేనేజర్ని నేను ఇన్స్టెన్స్ చేస్తున్నా అంతే. మామూలుగా ఒక స్టాటిక్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో నేను అలాగే క్రియేట్ చేస్తున్నా, నథింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే return the instance. Simple. With I mean, if you're creating a getter and setter, you should return something, right? Otherwise it will give an error. And these are the basic stuff you already guys know. మళ్ళీ పర్టికులర్గా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అయితే నేను అనుకుంటున్నా. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ యాస్. ఓకే, మళ్ళీ మీరు అడగకుండా ఉంటే దాట్ వుడ్ బి యునో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు, ఏం రాస్తారో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అదో పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా అడగరు. క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళు అయితే బాగానే ఉండు. యూ గ్యాస్ డోంట్ ఆస్క్ డౌట్స్. నాకు అసలు అర్థం కాదు మీరు వింటున్నారా లేకపోతే అర్థమవుతుందా లేదా అనేది కూడా అర్థం కాదు. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీడే వీడియో పెట్టినప్పుడల్లా 30-40 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు వీడియోస్, బట్ ఎవరు డౌట్స్ అడగట్లేదు. అంటే మీకు అర్థమైతే ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ అర్థం కాకపోతే మాత్రం అడగండి. Destroyed. Okay, I'm creating a bool called destroyed. I will say again a get one, which will be getting nothing but returning that is destroyed. Is destroyed we are going to call somewhere else right now. Okay, ఇప్పుడు కాదు, set అంటాను ఇప్పుడు. Okay, we will be going to use that methods somewhere else, don't worry about that. Okay, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది డిస్ట్రాయ్ అయిందా లేదా చెప్పాలి కదా, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంట. దిస్ ఇస్ హౌ యూ రైట్ ద గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ మెథడ్ ఫర్ యాడింగ్ ద డెలిగేట్స్ వీ క్రియేటెడ్. ఓకే, మనకు డెలిగేట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద డెలిగేట్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ, రైట్? సో now I will create a method called public void. Oh no, void is an empty method, right? So we are going to return something here. అంటే నార్మల్గా మనకి రిటర్న్ చేసేది ఉంటుంది, నల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? నల్ మెథడ్స్ డోంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. వాట్ ఎవర్ వి రైట్ ఇట్ విల్ కాల్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. బట్ we need here, we need something to be written here. Okay, so మనకు రిటర్న్ అవ్వాల్సింది ఈవెంట్. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అన్ ఈవెంట్ డెలిగేట్ టైప్ మెథడ్. ఓకే, ఇట్స్ అ టైప్ మెథడ్, ఈవెంట్ డెలిగేట్ టైప్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇంట్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే దట్ రిటర్న్స్ అన్ ఇంట్, అలాగే ఈవెంట్ డెలిగేట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ అన్ ఈవెంట్ డెలిగేట్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ మచ్ far. I will stop after this method. Okay, event delegate t, I have created add delegate method which is a t type. Of course it's a generic, but I'll tell this is what this generic thing is. And I will say um, event delegate, this event delegate we are going to add, of course. And of course it is also take a t, and we will say delegate. ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసిన which takes an event delegate, and that method will take anything which is generic, and also the argument will also be an event delegate, of course, because we are returning that event delegate. If you guys know this in the basics వినుంటే ఇది అర్థమయ్యేది, but I don't have time to explain now. You have any doubts as నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పక్కా. ఓకే, సపరేట్గా. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే టీ. ఇక్కడ టీ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పా కదా ఆల్రెడీ. సో టీ, వాట్ ఈస్ ద టీ? ద టీ విల్ బి అవర్ గేమ్ ఈవెంట్. ఓకే, గేమ్ ఈవెంటే కదా మనం యూజ్ చేసేది, అందుకే నేను గేమ్ ఈవెంటే అంటున్నా. నాకు పర్టికులర్గా అది కావాలి, జనరిక్ ఏది పడితే అది తీసుకోకూడదు అది. ఓకే, ఇఫ్ delegate lookup, whatever the lookup we created, delegate lookup, దా డెలిగేట్ లుకప్లో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పా కదా, ఒక కీ యూజ్ చేసి మనం సారీ దిస్ ఇస్ అ కీ ఇష్యూ, మై కీబోర్డ్ ఇష్యూ, నాట్ ద డెలిగేట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పా కదా డిక్షనరీలో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. కీని యూజ్ చేసి వాల్యూ తెచ్చుకుంటాం. అప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పా డిక్షనరీ వాడు ఇచ్చాడని, అదేంటంటే కంటైన్స్ కీ అంటాడు. అంటే డిక్షనరీలో ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి కంటైన్స్ కీ, వాట్ దట్ కీ విల్ బి అవర్ డెలిగేట్. ఓకే, ఇది ఉంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డిక్షనరీలో డెలిగేట్ ఉంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే రిటర్న్
null అంతే. ఆల్రెడీ ఉంటే అవసరం లేదు, యూ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్, అసలు ఏమీ లేదంటేనే కదా యాడ్ చేయాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ చెకింగ్ నల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. సింపుల్ కంటైన్స్ అని అంటున్నా, ఉందా లేదా చూస్తున్నా, ఉంటే నల్ ఏం చేయకు అంటున్నా, లేకపోతే it will create a non-generic derivative, non-generic derivative which calls our generic one. Okay, మనం క్రియేట్ చేసిన జనరిక్ ఈవెంట్ డెలిగేట్ని కాల్ చేయడానికి ఒక నాన్ జనరిక్ ఈవెంట్ డెలిగేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అదేంటంటే ఈవెంట్ డెలిగేట్ ఇంటర్నల్ డెలిగేట్. ఓకే, ఇంటర్నల్ డెల్ అంట. ఓకే, ఇంటర్నల్ డెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, I'll implicitly convert it into the E, and I will say, I will write a lambda expression simply. Lambda expression into del type T, and the T, sorry, T is a explicit conversion of E, which is a delegate. Okay, this is a little bit confusing. I know. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి అర్థమవుతుంది. అర్థం కాకపోతే ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, డెలిగేట్ లుక్అప్, అఫ్ కోర్స్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ దట్, రైట్. ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు యాడ్ దట్ డెలిగేట్. ఓకే, what that we are going to add this one, this delegate. Okay, so delegate యాడ్ చేయమంటున్నా, యాడ్ చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, and that is equal to internal delegate. Okay, okay, I am telling first నేను ఒక internal delegate క్రియేట్ చేసా which creates an generic type delegate which we created. Okay, this is a non-generic, we create a generic thing, we add that in that delegate lookup dictionary we created. Okay, and we can get that delegate from that key. Okay, I am getting లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి మీకు అర్థం కావడానికి టైం పడుతుందని నాకు తెలుసు, బట్ బేర్ విత్ మీ. ఓకే, అండ్ యా, అనదర్ వన్ విల్ బి అవర్ ఈవెంట్ డెలిగేట్, దట్ విల్ బి టెంప్ డెలిగేట్. ఓకే, టెంపరరీ డెలిగేట్. The temporary delegate will be null for now, but we'll create it now. Okay, ఫస్ట్ null చేస్తున్నా, తర్వాత నేను ఏమంటా అంటే ఇఫ్ delegates dot try get value అంట. delegates this delegates, the first dictionary we created, this one, dictionary, delegates dot try get value అంటున్నా. ఓకే, వాల్యూని గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, అండ్ దట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద టైప్. ఈ పర్టికులర్ టైప్ని తీసుకో అంటున్నా. ఓకే, ఆ టైప్ ఏంటంటే టీ. ఓకే, టీ కామా అవుట్. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద టైప్ అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అవుట్ టెంప్ డెలిగేట్. ఓకే, దాన్ని టెంపరీ డెలిగేట్ నాకు రిటర్న్ ఇవ్వు అంటున్నా. ఓకే, రిటర్న్ ఇచ్చిన తర్వాత delegates again I will say type of t అని చెప్పాలి కదా, ఇది అని, ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ డెలిగేట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ డెలిగేట్. సింపుల్గా ఆ డిక్షనరీలో ఈ డిక్షనరీ టైప్ ఒకట ఉంటే దానికి దీనికి యాడ్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి డెలిగేట్లో పెడుతున్నాను, అంతే సింపుల్గా. ఓకే, all from everything we are getting only one delegate, don't confuse here. Okay, but different dictionaries we are going, we are taking it with a different type, different key. Okay, okay, but types are the same. And else ఒకవేళ if try and get value, if it is not delegate type of t, delegates, or you can simply copy paste this, delegates type of t is equal to internal del, which is our delegate, temporary delegate we created, non-generic delegate we created, internal delegate, ante. Okay, now we're done with the method, but it is still giving error. Edendante not all values return code path అనేది అంటుంది. అదేంటంటే we have not returning anything, right? We need to return, this is all about this return something, right? That which we return is internal delegate. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ మెథడ్. ఇప్పటిదాకా ఇక్కడి వరకు అయితే అర్థమైందని నాకు తెలుసు, బట్ ఈ మెథడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ వీడియో ఫర్ నౌ.
నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇంకా చాలా ఉంది రాసేది, నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా, ఇప్పుడే చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఓకే, సో మనం ఒక యాడ్ డెలిగేట్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసిన టు యాడ్ ద డెలిగేట్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఓకే, దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డిక్షనరీలో మన డెలిగేట్స్ని యాడ్ చేయడం. ఓకే, విచ్ ఎవర్ వీఆర్ పాయింటింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. సో దట్ ఈస్ వై వీ క్రియేటెడ్ ఏ ఈవెంట్ డెలిగేట్ టైప్ మెథడ్ విచ్ టేక్ ఏ జనరిక్ టీ వేర్ టీ ఈజ్ ఎ గేమ్ ఈవెంట్. అంటే గేమ్ ఈవెంట్ తీసుకుంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, ఓకే, అండ్ లోపల ఏమంటున్నా, ఒకవేళ డెలిగేట్ లుకప్ డిక్షనరీలో డెలిగేట్ ఉంటే నువ్వేం చేయకు, రిటర్న్ వచ్చేసి అంటున్నా. లేదు, అది ఉందను, అది ఏం లేదనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వీఆర్ సేయింగ్ ఇంటర్నల్ డెలిగేట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ప్లిసిట్గా మన గేమ్ ఈవెంట్ అని తీసుకొని ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈవెంట్ డెలిగేట్ దాంట్లో టైప్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ టైప్ ఏంటంటే గేమ్ ఈవెంటే. ఇదే ఇక్కడ సింపుల్గా లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్లో చేశాను. ఓకే, ఆ ఇంటర్నల్ డెలిగేట్ని నేను డెలిగేట్లో కాల్ చేస్తున్నా. దీన్ని ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ఏది పాస్ చేస్తామో, ఫ్యూచర్లో ఈ యాడ్ డెలిగేట్లో మనం ఏది పాస్ చేస్తామో అది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ డెలిగేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ డెలిగేట్ వచ్చేసి టెంపరీ డెలిగేట్లో యాడ్ అయ్యి అది ఈ డిక్షనరీలో యాడ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ యాడింగ్ దట్ ఇన్ దట్ డిక్షనరీ. అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం కదా, సో వీఆర్ గెట్టింగ్ దట్ టైప్ ఫ్రమ్ హియర్. సో అది ఉంటే తీసుకో అంటున్నా, తీసుకొని రిటర్న్ ద డెలిగేట్ అంటున్నా, దిస్ ఇంటర్నల్ డెలిగేట్, దీన్ని రిటర్న్ చేస్తాం. సో మనకేమవుతుంది, మనం యాడ్ చేసిన దాన్ని పోయి డిక్షనరీలో యాడ్ అయ్యి అది మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ వస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ గెట్ దట్ వాల్యూ, కెన్ గెట్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ దట్ సింపుల్గా గేమ్ ఈవెంట్. సో గేమ్ ఈవెంట్ని యాడ్ చేసి అండ్ వీ కెన్ గెట్ దట్ గేమ్ ఈవెంట్ అనమాట. లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్, బట్ ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి మీకు అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, విల్ యాడ్ దిస్ యాడ్ డెలిగేట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. రైట్ నో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ బికాజ్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. దీనికే నాకు తెలిసి మీ మెథడ్ ఖరాబ్ అయి ఉంటుంది, ఐ నో. సో ఇప్పటివరకు అయితే అర్థమైంది అనుకుంటా. ఖచ్చితంగా డౌట్స్ ఉంటాయి, అర్థమైన వాళ్ళకైతే అడగండి, నేను చెప్తాను. అండ్ ఎస్, యా, సో యాజ్ యూజువల్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ దీనికే కంటిన్యూషన్ చేద్దాము. అండ్ న్యూ వన్స్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టిల్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్. అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్, గో అండ్ వాచ్ ద బేసిక్స్. ఖచ్చితంగా మీకు అర్థం కాకపోతే బేసిక్స్ చూడండి, అర్థమైతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ అడగండి. అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. స్టే ట్యూన్డ్. అంటిల్ దెన్ కీప్ లర్నింగ్. బాయ్.